Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. You are learning the topic cell structure and organization. In this topic you are learning the eukaryotic cell, and in last some videos you learned some components of the eukaryotic cell. Today I am going to cover the 7 component of the eukaryotic cell, that is the vacuole. So vacuoles are found in both the type of cell, in animal cell and plant cell, but there are some difference in between these two cells about the presence and the number of the vacuole. So see, vacuoles are membrane bound sacs. हे जे vacuoles हे का आहेत, असे membrane bound sac आहेत. They have a outer membrane and they prominently found in plant cell मध्ये ते dominantly दिसून येतात. In animal cells, whenever present, they are few in number and smaller in size. आणि animal cell मध्ये ते present जेव्हा असतात तेव्हा ते कमी नंबरमध्ये असतात आणि साईजने स्मॉल असतात. सी बोथ दी सेल्स, animal cell and here is the plant cell. So in a plant cell, these vacuole occupy large space. So these are large vacuole, and in animal cells, see here, this vacuole is small in size. Okay, so generally there are 2 or 3 permanent vacuoles in a plant cell. Plant cell आपण जर कन्सिडर केली तर त्यामध्ये 2 ते 3 असे परमनंट vacuoles आपल्याला दिसून येतात. Then in some large plant cells, a single large vacuole occupies the central part of the cell. So it is called central vacuole. See in this image, this is the central vacuole. This vacuole cover the central part of the cell. So because of the presence of such central vacuole, the nucleus is shifted towards the periphery. And in case of animal cells, see here in case of animal cell, vacuole are small and nucleus is at the center, but in a plant cell, due to the presence of such large vacuole, this nucleus is shifted towards the periphery. So this central vacuole can occupy as much as 90% of the total volume of the cell. If we observe this diagram, we can see that these large vacuole cover the almost part of the cell, means it is about 90% of the total volume of the cell. Then the vacuoles are bound by semipermeable membrane. हे जे vacuole आहे, it is bound by the semipermeable membrane called tonoplast. This diagram here, this outer wall of the vacuole is semipermeable membrane, and such membrane is known as tonoplast. See here, tonoplast. Semipermeable membrane means it allows the specific ions, atoms to pass through it by osmosis, and in some cases there is the specifically, means occasionally in some cases these semipermeable membrane allows facilitated diffusion, again active diffusion, etc. So this semipermeable membrane is responsible for to transport some ions, atoms and molecules, I mean and this through osmosis. So this membrane helps in maintaining the composition of vacuolar fluid. हे जे membrane आहे, it is responsible for to maintain the composition of vacuolar fluid, and that vacuolar fluid is known as cell sap. See these vacuole, the vacuolar fluid is known as the cell sap. Then different from that of the cytosol. हे जे cell sapचं concentration आहे, it is different from that of the cytosol. cytosolपेक्षा याचं concentration वेगळं आहे. Then the cell sap of the central vacuole is a storehouse of various ions and thus is hypertonic to cytosol. हे जो central vacuole आहे तो वेगवेगळे आयन स्टोर करतो, आणि त्यामुळे सेंट्रल व्हॅक्युलचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे जास्त आहे, हायपरटोनिक. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू सायटोसोल, मीन्स सायटोप्लाझम, दिस कॉन्सन्ट्रेशन इज हाय, सो इट इज हायपरटोनिक. म्हणजे इथे सॉल्वंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे ॲज कम्पेअर टू सायटोप्लाझम, आणि सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. त्यामुळे हे जे सोल्युशन आहे सेल सॅप, हे कसं आहे, इट इज हायपरटोनिक ॲज कम्पेअर टू सायटोसोल. देन
टाईप्स ऑफ व्हॅक्युल्स. आता आपण जे व्हॅक्यूल बघितले त्याच्या फंक्शननुसार त्याचे वेगवेगळे टाईप्स दिसून येतात. मग त्यामध्ये आता जो आपण बघितला तो सॅप व्हॅक्यू म्हणजेच सेंट्रली प्लेस जो लार्ज व्हॅक्यूल असतो तो सेल सॅप असतो त्याच्यामध्ये. सो इट इज सॅप व्हॅक्यूल. सो दीज आर फ्लुइड सॅप फिल्ड व्हॅक्यूल्स. हे जे आहेत ते कसे आहेत, सॅप फिल्ड व्हॅक्यूल्स आहेत. सो दीज स्टोर ॲमिनो ॲसिड्स, शुगर्स, सॉल्ट्स, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स अँड प्रोटीन्स. हे जे आहेत ते ॲमिनो ॲसिड स्टोअर करतात, शुगर स्टोअर करतात, सॉल्ट, ऑर्गॅनिक ॲसिड, प्रोटीन्स एट्सेट्रा. आणि काही वेळा आपण जे सीड्स असतात, इन अ सीड्स these vacuole store the proteins, and these proteins are nothing but the organic materials, and these are useful for the nourishment of the seeds. Again, these provide turgidity and rigidity to the cell. हे जे सॅप व्हॅक्यूल आहे ते टर्जिडिटी आणि रिजिडिटी सेलला प्रोव्हाइड करतं. टर्जिडिटी म्हणजेच काय तर हे जे व्हॅक्यूल्स असतात त्यांच्यामध्ये एन्डोऑस्मॉसिस होतं. जेव्हा रूट्स वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात तेव्हा हे जे वॉटर आहे ते सेल मधला जो सेल सॅप आहे त्यामध्ये स्टोर्ड राहतं आणि त्यामुळे जी सेल आहे ती टर्जिड होते. म्हणजेच सेलमधला जो व्हॅक्यूल आहे तो सोलन होतो आणि त्याचा प्रेशर सायटोप्लाझमवरती बाहेरच्या जे एन्व्हायरमेंट आहे सेलचं त्याच्यावरती येतो आणि त्यामुळे सेल जी आहे ती टर्जिड दिसून येते. अगेन these due to vacuole these vacuole also provide a rigidity, means strongness, to the cell. Then vacuoles also stores pigments for to give attractive colors to the petals. आता हे जे vacuoles आहे ते काही पिगमेंट स्टोअर करतात, कलर पिगमेंट. त्यामुळे एखाद्या फ्लॉवरला जो अट्रॅक्टिव्ह कलर येतो, फ्लॉवरचे जे पेटल्स आहे त्यांना जो अट्रॅक्टिव्ह कलर येतो तो या पिगमेंट्समुळे येतो आणि हे जे पिगमेंट्स आहे ह्या व्हॅक्युल्समध्ये स्टोर्ड असतात. त्यानंतर फूड व्हॅक्यूल. In unicellular organisms like amoeba, paramecium, in such organisms there is the food vacuole. त्यांच्यामध्ये फूड व्हॅक्यूल दिसून येतं. सो इट कंटेन द फूड इंजेस्टेड बाय द ऑर्गॅनिझम. मग यांच्यामधलं जे फूड व्हॅक्यूल आहे, सी इन दिस इमेज, दिस इज अ फूड व्हॅक्यूल. आणि हे जे फूड व्हॅक्यूल आहे ते काय करतं, इट कंटेन्स द फूड इंजेस्टेड बाय द ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझमने इंजेस्ट केलेलं फूड आहे ते त्यामध्ये येऊन राहतं आणि ज्या डायजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ऑकर इन फूड व्हॅक्यूल. आणि या फूड व्हॅक्यूलमध्ये डायजेशन होतं त्या फूड पार्टिकलचं. सच डायजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डायजेशन, मीन्स दिस डायजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट इज इंट्रासेल्युलर डायजेशन. Then next is contractile vacuole. It occurs in unicellular freshwater organisms like paramecium. आता हे जे व्हॅक्यूल आहे it is occurs in freshwater organisms like paramecium. See in this image, here is the contractile vacuole. So it plays important role in expelling excess of water. जे एक्स्ट्राचं वॉटर जे आलेलं असतं बॉडीमध्ये त्यांच्या ते बाहेर टाकणं मीन्स ऑस्मोरेग्युलेशन. ऑस्मोरेग्युलेशन मीन्स मेंटेनन्स ऑफ द वॉटर बॅलन्स. देन अँड ऑल्सो सम वेस्ट डिझॉल्व इन द वॉटर. वॉटरमध्ये कोणतं वेस्ट डिझॉल्व झालेलं असेल तर ते सुद्धा बाहेर टाकण्याचं काम कोणाचं असतं, ह्या व्हॅक्युल्सचं असतं. दॅट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन, मीन्स रिमूव्हल ऑफ द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. ओके, सो अँड बिकॉज ऑफ दॅट these vacuoles are prominent in plant cell, because in plants there is the absence of proper excretory system, so the excretion process takes place by such vacuoles. And in case of animals, most of the animals have a proper excretory system. So in animals the vacuoles are small and few in number, and in plants there is the absence of proper excretory system. So so in these plants these vacuoles are large and prominent. So this is all about the vacuole. Thank you.